మన లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తాం, వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ ర్యాగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్సైడ్ ర్యాగ్ బిల్డింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ చంకింగ్ అనమాట. చాలా కంపెనీస్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ ర్యాగ్ ఆర్కిటెక్చర్. కాకపోతే వెన్ దే బిల్డ్ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్ ద ఎండ్లో వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు. And one of the main reason of performance not getting good in RAG architecture or RAG solutions is because of the chunking strategies. మన దగ్గర చాలా రకాల చంకింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, మేబీ 15-20 ఉండి ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఈస్ చంకింగ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా బట్టి. మీ డేటాని బట్టి యూ నీడ్ టు డిసైడ్ చంకింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. బట్ ఈ వీడియోలో ఐ విల్ గివ్ యూ అ హై లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ ఆన్ ద టాప్ చంకింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయి అండ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ అన్నట్టు. అండ్ బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ క్విక్లీ రివైజ్ వాట్ ఈజ్ అ ర్యాగ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మన దగ్గర పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి, డేటా ఉంటుంది, అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, టెక్స్ట్ ఉంటుంది, లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. అండ్ ఆ తర్వాత వీ లోడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ టు ఏ ప్లేస్, మన కోడ్లో కానీ ఎక్కడన్నా సరే. అండ్ వన్స్ వీ లోడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్, బికాస్ వీ కెనాట్ అఫోర్డ్ లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ విండోస్ ఇన్ LLM మోడల్స్, మనం ఏం చేస్తాం, we try to chunk the data into multiple parts కింద అనమాట, such that every chunk can become a embedding vector. సో ఒకసారి చంక్స్ అన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత మన డేటాకి విల్ ట్రై టు క్రియేట్ అన్ ఎంబెడింగ్ మోడల్. ఈ ఎంబెడింగ్ మోడల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ చంక్స్ ఇంటూ వెక్టార్స్ యూజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్. మనకు ఓపెన్ అయ్యే ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీగా హగ్గింగ్ ఫేస్లో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎంబెడింగ్ మోడల్స్. మనం ఏదన్నా ఎంబెడింగ్ మోడల్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ దీస్ వెక్టార్ ఎంబెడింగ్స్. అండ్ ఆ వెక్టార్ ఎంబెడింగ్స్ అన్నీ స్టోర్ చేయడానికి we will use a vector store ammata or vector database. This is where we store what is the chunk information that we have in the third step, and along with the vector embedding that we generate using the vector embedding models. And we will talk about embedding models in detail in the upcoming video, so let's not worry about that right now. అండ్ ఒకసారి ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత యూ ఫైనల్లీ హ్యావ్ ఎ వెక్టార్ స్టోర్ ఇన్ విచ్ మన చంక్స్ ఉన్నాయి, అలాంగ్ విత్ దట్ మన వెక్టార్ ఎంబెడింగ్స్ ఫర్ దోస్ చంక్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఒక యూజర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మమ్మల్ని, అండ్ ఈ ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఏదైతే వాడారో మీరు అదే ఎంబెడింగ్ మోడల్ వాడి యూ విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ టు వెక్టార్ ఎంబెడింగ్స్. అండ్ ఒక్కసారి ఆ వెక్టార్ ఎంబెడింగ్ వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ ట్రై టు గో టు ద వెక్టార్ డేటా స్టోర్, మన స్టోర్ చేసిన ఎంబెడింగ్స్ అన్ని చూసి వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద టాప్ సిమిలర్ చంక్స్ అనమాట, మన క్వశ్చన్కి సిమిలర్గా ఏమున్నాయని చెప్పి. అండ్ ఆ చంక్స్ అన్ని తీసుకొని యూ విల్ బిల్డ్ ద కాంటెక్స్ట్. అండ్ ఈ కాంటెక్స్ట్ తీసుకెళ్ళి యూ విల్ పాస్ ఇట్ టు LLM మోడల్ విత్ ఎ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ మీరు ఏ LLM మోడల్ అన్న వాడచ్చు, చాట్ జీపీటీ కానీ, క్లాడ్ కానీ, గ్రాక్ కానీ, ఏదన్నా. And once you are done with this LLM will generate you the answer which is grounded and which is actual data from the documents anamata. It is not even hallucinating anywhere. But ఈ ఆన్సర్ అనేది మంచిగా ఉండాలి అని అనుకుంటే we need to have these chunks better quality. And ఆ chunks ఎలా చేయాలి అనేది we are going to talk about in this video. There are so many chunking strategies, but we will not be able to cover every single thing. Let's say there are these top chunking strategies anamata. ఒకటి ఫిక్స్డ్ సైజ్ చంకింగ్, and second is fixed size chunking with overlap, and third is sentence based chunking, and fourth is paragraph based chunking, and ఆ తర్వాత recursive chunking and semantic chunking. యూజువల్గా 90% of the cases you are good with recursive chunking or the semantic chunking, because అవి ఏం చేస్తాయంటే they will try to capture as much meaningful information as possible when you are chunking. Let's go into each and every one of these process and understand it more deeply అనమాట. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ చంకింగ్. సో లెట్స్ సే ఇదంతా నా డేటా అనుకుందాం, విచ్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ పేజ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్. నా దగ్గర హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు, అందులో ఒక సింగిల్ పేజ్ తీసుకున్నాను అన్నమాట ఇక్కడ నేను. అండ్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద చంకింగ్ స్ట్రాటజీస్ యూజింగ్ దిస్ సింగిల్ పేజ్. నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ ద చంక్ సైజ్. మేబీ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ చంక్ సైజ్ ఆఫ్ 500 టోకెన్స్. ఇప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు స్ప్లిట్ దీస్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ స్ప్లిట్ దిస్ టెక్స్ట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ చంక్స్, నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ ట్రై టు చంక్ ఎట్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ 500 టోకెన్స్. అంటే ఇందులో ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా కలిపి దే షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 చంక్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఓవర్ దట్ అనమాట. అండ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో 500 చంక్స్, అక్కడి నుంచి ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ చంక్.
అండ్ ఈవెన్ దిస్ చంక్ షుడ్ ఆల్సో బీ అరౌండ్ 500 టోకెన్స్ అనమాట. అండ్ ఎక్కడైతే ఇది ఎండ్ అవుతుందో నెక్స్ట్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ చంక్. సో ఇలాగా ఎవ్రీ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఎవ్రీ పేజ్లో ఫస్ట్ 500 ఒక చంక్, నెక్స్ట్ 500 టోకెన్స్ ఇంకొక చంక్, నెక్స్ట్ 500 టోకెన్స్ ఇంకొక చంక్. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ చంక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ I will do this process for all the documents, and this is what we call it as a fixed size chunking అనమాట. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ ద డేటా మోర్ కరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ ఎ సినారియో వేర్ ఇదంతా ఒక పారాగ్రాఫ్ అనుకుందాం, ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా కలిపి ఒక సింగిల్ మీనింగ్ ఇస్తుంది మన టెక్స్ట్కి. బట్ మీరు 500 టోకెన్స్ తీసుకున్న లిమిట్ని బట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ఇన్ బిట్వీన్. అంటే when you are creating vector embeddings, you are creating a vector 1 for this one and you are creating a vector embedding for this one. So here ఒక సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ విచ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ మీనింగ్ మీరు స్ప్లిట్ చేశారనమాట. స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ద వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆల్సో గెట్ స్ప్లిట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ థింగ్స్, అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రిట్రీవ్ మేబీ యూ ఆర్ ఓన్లీ రిట్రీవింగ్ ద వెక్టర్ 1 నాట్ ద వెక్టర్ 2. సో ఇలాంటప్పుడు ద రిట్రీవల్ క్వాలిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండదు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రోస్ యాజ్ వెల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఈజీ వన్. యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్ యాజ్ వెల్. కాకపోతే ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ చంకింగ్ యూ మైట్ లూజ్ కాంటెక్స్ట్ ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ కాంప్లెక్స్. So this is the problem with fixed size chunking anamata. And next let's talk about other one, fixed size chunking with overlap. And why is it needed? Indaka em anukunnam, I will break it like this, multiple chunks kinda fixed size lo. But when you are breaking it like this, em avutundi, you are abruptly cutting the paragraph here, cutting the text here. సో ఇలా కట్ చేయడం వల్ల యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెయిన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే యూ మైట్ వాంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ చంక్ టు బి ఓవర్లాప్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ చంక్. ఎందుకంటే యూ కెన్ హ్యావ్ బెటర్ సిమాంటిక్ ఆర్ రిట్రీవల్ క్వాలిటీ అనమాట. సో దానికోసం వీ హ్యావ్ దిస్ టెక్నిక్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ చంకింగ్ విత్ ఓవర్లాప్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ 2 డిఫరెంట్ చంక్స్, లెట్స్ సే చంక్ 1 అనుకుందాం, ఇది చంక్ 2 అనుకుందాం, అండ్ whenever you are creating these kind of chunks, I will have some chunk overlap అనమాట. అంటే ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అనేది చంక్ 1లో కూడా ఉంటుంది అండ్ చంక్ 2లో కూడా ఉంటుంది. సి దిస్ ఈజ్ చంక్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ చంక్ 2. దెర్ ఇస్ ఎ ఓవర్లాప్ అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, వెన్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ ఫర్ చంక్ 1 v1 and v2, they both can have some common vectors in between such that whenever you are retrieving, you might retrieve either from the chunk 1 or chunk 2 that can have overlap of some other techniques as well. So ఇది కూడా బెటర్ ఆప్షన్ యాక్చువల్లీ కంపేర్ టు ద ఫస్ట్ వన్. ఎందుకంటే యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద కాంటెక్స్ట్, improve the context, and it will improve the retrieval quality, retrieval quality. But cons ఏంటంటే because you are doing a overlap, you might need to create more chunks, and more chunks వస్తే ఏమవుతుంది, you are going to create more embeddings, and ఆ embeddings అన్ని you need to store in a database. So you need a lot of vector embeddings to be created when you are doing this kind of chunking strategy, and దీనివల్ల you might need to pay for the storage and indexing కూడా కాస్ట్ అవుతుంది అనమాట. And the next one, let's talk about sentence based chunking. This is also fine, it's not too good. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, let's say మా చంక్ లిమిట్ ఉంది అండ్ చంక్ లిమిట్లో మేబీ లెట్స్ డూ ఇట్ ఎట్ 500 లిమిట్ అనుకుందాం. ప్రతి చంక్కి 500 టోకెన్స్ ఉండాలి. సో ఇలాంటప్పుడు వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద చంక్ ఇంటూ 500 టోకెన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ అనుకుందాం. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంటర్నల్గా ద టెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద చంక్ 1, ఇట్ విల్ బ్రేక్ ఇట్ అట్ సెంటెన్స్ లెవెల్. chunk 1 and this is second one, third one and fourth one. సో ఇదంతా ఒక సింగిల్ చంక్, అండ్ ఆ సింగిల్ చంక్లో యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెంటెన్స్ అనమాట, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సెంటెన్స్ యూ విల్ క్రియేట్ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ప్రిజర్వ్ ద కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ రిలేషన్స్ అనమాట, అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద రీడబిలిటీ యాజ్ వెల్. అండ్ సమ్టైమ్స్ మీరు ఎందుకంటే సెంటెన్స్ బేస్డ్ చంక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ లోవర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ కట్టింగ్ ద డేటా ఇన్ బిట్వీన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బేసికలీ ద పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ చంకింగ్. దిస్ ఈజ్ గుడ్ వన్.
సో ఇది ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ నోవెల్ ఆర్ బుక్స్. ఎందుకంటే వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ స్టోరీ బుక్స్ కానీ నోవెల్స్ కానీ ఏ పారాగ్రాఫ్ కంటైన్స్ ఏ మోర్ సిమాంటిక్ మీనింగ్, అవునా కదా? సో పారాగ్రాఫ్ని మధ్యలో కట్ చేయడం అనేది డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ టేక్ వన్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ యూ క్రియేట్ దట్ యాజ్ వన్ చంక్. పారాగ్రాఫ్ చిన్నదవని పెద్దదవని యూ టేక్ వన్ పారాగ్రాఫ్, ఆ ఒక్క పారాగ్రాఫ్ని యూ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ అ చంక్. లైక్ దట్ paragraph 2 as another chunk, paragraph 3 is another chunk, paragraph 4 is another chunk. So you are creating chunks based on paragraphs, నాట్ ఆన్ ద చంక్ సైజ్ కానీ లిమిట్స్ కానీ అలాంటివి కాదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ మెయింటైన్ లాజికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ మోర్ క్లియర్లీ. కాన్స్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు పారాగ్రాఫ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ద వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ మైట్ నాట్ క్యాప్చర్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్. ఇఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ లార్జ్ then vector embeddings might not capture full details. ఓకే, ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ మిక్స్ దిస్ విత్ ద సెంటెన్స్ బేస్డ్ చంకింగ్. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్ప్లిట్ చేయండి, ఆ తర్వాత అందులో ట్రై టు స్ప్లిట్ ద డేటా ఇంటూ పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ యూ క్రియేట్ వన్ మోర్ చంక్. సో దెర్ ఈజ్ నో డెడికేటెడ్ ఆన్సర్ చంకింగ్ ఇలాగే చేయాలా అలాగే చేయాలా నా. మీ డేటాని బట్టి మీ డేటాని అర్థం చేసుకొని ఆ డేటాకి ఎటువంటి చంకింగ్ కావాలి అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి మీరు. దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అనమాట. అంతేగాని చంకింగ్ టెక్నిక్స్ తెలుసు నాకు, సో ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ యూజ్ దీస్ చంకింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ మై యూజ్ కేస్ అని చెప్పి నా. మీ డేటా ఏంటి, ఆ డేటాకి ఎటువంటి చంకింగ్ కావాలి అని ఆలోచించి డిజైన్ యువర్ ఓన్ చంకింగ్ స్ట్రాటజీ. ఇవన్నీ పనిచేస్తే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ దెన్ ఐ థింక్ డిజైనింగ్ యువర్ ఓన్ చంకింగ్ స్ట్రాటజీ ఈస్ మచ్ బెటర్ యాక్చువల్లీ. And now let's talk about the other one which is called as recursive chunking anamata. This is a popular chunking technique. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఎట్ ఓకే ఇది నా హెడ్డింగ్, ఈ హెడ్డింగ్ లోపల దెర్ ఈస్ సబ్ హెడ్డింగ్, ఈ సబ్ హెడ్డింగ్ లోపల దెర్ ఈస్ దిస్ టెక్స్ట్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ చంక్ ఫర్ దిస్ వన్. అండ్ అనదర్ సబ్ హెడ్డింగ్, దాని లోపల మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ చంక్ ఫర్ దిస్ వన్. అనదర్ సబ్ హెడ్డింగ్, దాని లోపల మల్టిపుల్ థింగ్స్, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ చంక్ ఫర్ దిస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఎ ట్రీ అనమాట. ఇట్ విల్ లుక్ ఎట్ హైరార్కీ. ఓకే, ఇది నా సబ్ హెడ్డింగ్, హెడ్డింగ్, ఆ హెడ్డింగ్ లోపల ఏం డేటా ఉంది, సబ్ హెడ్డింగ్ లోపల ఏం డేటా ఉంది. ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ చంక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా దట్ ఐ హ్యావ్. అండ్ యూజువల్గా రికర్సివ్ చంకింగ్ వర్క్స్ రియల్లీ గుడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రిజర్వ్ document structure and context as well. And because మనం ఇలాంటి చేస్తున్నప్పుడు when you convert vector embeddings they capture more semantic meaning, more semantic meaning. అండ్ యూజువల్గా ఇలాంటి చంకింగ్ స్ట్రాటజీ వర్క్స్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. And let's talk about the most popular one which is called as semantic chunking, which is also called as meaning aware chunking. మనం ఈ చంకింగ్ అది ఎందుకు చేస్తున్నాం, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దమ్ ఇంటూ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్. ఆ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ షుడ్ క్యారీ ద సెమాంటిక్ మీనింగ్. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ వీ ఈవెన్ డూ ద చంకింగ్ దట్ కెన్ డూ సెమాంటిక్లీ, సో వై నాట్ యూజ్ ద టెక్నిక్? ఎస్, 95% ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ ఆర్ గుడ్ టు గో విత్ సెమాంటిక్ చంకింగ్. బట్ నేను చెప్పినట్టు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా యూ నీడ్ టు డిసైడ్ ఎటువంటి చంకింగ్ కావాలి అని చెప్పి. ఈ సిమాంటిక్ చంకింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఎట్ ఓకే డేటా, ఓకే ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా ఒక మీనింగ్ ఉంది, ఆర్ ఈ సెంటెన్స్ అన్ని కలిపి ఒక మీనింగ్ ఉంది, మేబీ ఈ సెంటెన్స్ ఇంకొక సెంటెన్స్ కలిపి ఒక మీనింగ్ ఫామ్ అవుతుంది సిమాంటికల్గా. సో ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ చంక్. And second one, maybe all of this is for solar energy. It will create one more chunk for solar energy. And the third one is for wind energy. It will create for wind energy chunk. So looking at the semantic meaning of the data, it is going to create the chunks and that chunks will carry more semantic differences anamata. దీనివల్ల ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాప్చర్ ఆర్ రిట్రీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ రిలయబుల్లీ. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ టైమ్ టేకింగ్ చంకింగ్. ఎందుకంటే you need to understand the data first and then split it. If I have like million documents,
then it is going to take multiple hours if not days for you to complete this type of chunking anamata, because it is computationally expensive and the boundaries gani, chunk size gani, everything is random, not random actually based on the semantic meaning, but there is no fixed stuff anamata. So you can do this one, but it is going to be computationally expensive and you need to wait a lot of time for it to complete. So these are all the top chunking strategies that I want to talk about. అప్పుడు మీరు అడగచ్చు, బాలాజీ గారు, now that we know these chunking strategies, how to implement these things? Yes, that's an interesting question. So దానికోసమే we have a framework which is called as LangChain అనమాట. ఈ LangChain ఏం చేస్తుందంటే, LangChain will be able to provide us all the existing packages where you can just call the chunking strategy and it will take care of it. మీకు కావాలనుకుంటే you can build it from scratch, and that is what exactly we are going to do on this Sunday live లో యూట్యూబ్ మీద. We are doing 2-hour masterclass on building RAG from scratch. We will not be using LangChain guys. From scratch నుంచి బిల్డ్ చేస్తాం, and then maybe later on we will try to use LangChain to solve the same problem as well. ఈ స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, you will understand the details more properly, step by step ఏం చేయాలి, ఎలా జరుగుతుంది. And once you understand this, using LangChain is just a piece of cake. So if you want to learn how to build the entire RAG starting నుంచి end దాకా, so this is the one, starting నుంచి end దాకా, if you want to understand how it is being built, make sure that you are joining or attending the Sunday live. I have scheduled it on my channel actually. You can click on this and you can wait for this one, and once the live starts, YouTube will give you notification అనమాట. RAG స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా అలా పనిచేస్తుందని చెప్పి. వీఆర్ డూయింగ్ కస్టమ్ లైవ్ కోడింగ్. వీ విల్ నాట్ డూ ద కోడ్ అండ్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోడ్ నా, వీఆర్ డూయింగ్ ద లైవ్ కోడింగ్ యాక్చువల్లీ. సో యా, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద చంకింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఎంబెడింగ్ స్ట్రాటజీస్. We will talk about every single part in detail, so let's not worry about that. And if you like the content, please subscribe, and if you know someone who wants to listen to this kind of content, please share the channel with them. And that's all for this one. Chalo, bye bye.